at the most minimum time possible. That is the time we were told. Now, today, we are being told that they are being removed or merged, at least as per the Minister of Internal Affairs, Kahindo Tafire, this morning being interviewed on one of the radio stations, that you see, these are our trained people. We can't risk throwing them anywhere. We must protect them. Now, if police is being protected, so who is going to protect Ugandans? It was now fear to drive government vehicles. For us, we don't know. We want to know from them, what is the problem? Should we also fear? Because if the state, if policemen, if soldiers, if government officials being protected are scared, why are they not telling us to take caution? One of the live shows, I was on one of the local TVs on a live show on Saturday. And one caller, they made a call and said, how come all the discussants there? Because we are talking about issues of security. The host said, no, it is not that we don't want to invite a policeman or a soldier. We keep inviting them, but the answer is the same. That you see, there is something wrong. We can't appear on a live show in uniform. If it is in morning hours, policemen fear moving in the morning to go for a morning show. If it is evening, it should not be late in the evening. I mean, it is only reasonable for the state to always share, not really share intelligence, but I'm saying share, so that citizens take caution. Because it looks like there's something about to happen. Every state operative is worried, but the citizens are going along. Now, do they want us to be caught off guard? So we want to ask them to tell us, to tell Ugandans what is not happening with the security in this country. Because they have always pride themselves into having security, or bringing security, or bringing sleep. So where did the sleep go? Where did the security that they brought disappear to? We also, you see, there are two generals, because this is also cause for security. The other one is talking about finishing M23 in just in 24 hours. Another one is saying those are his brothers, and if he touches them, somebody is risking. So we are having uncoordinated statements on matters of security. So we want to ask those managing security that please tell Ugandans the truth about security, because everybody is worried. We are going to begin, if it means taking people taking precaution, going back to their homes early. We don't want to be caught up in a crossfire. So let them tell us the truth about security in this country. We know, we also know that insecurity is because then if you look at from independence time to date, insecurity has either been when the current head of state was either out of government or in areas where he's been feeling not properly in control of security. So we want to know. And let me just elaborate. From 1962, apart from the misunderstanding that caused the clashes of 1966, that's when Mr. Museveni was not yet of age or capable to cause insecurity. You will realize that insecurity started cropping up in this country when Museveni was of age and was engaging in national politics. We again had a bit of security when he was in power, but only in areas where he had control. Now, when he arrived here, you know that the entire southern Uganda
was secure, but not northern Uganda. Reason, he was not yet in control of that area. When he wasn't in control of West Nile, there was insecurity. When Teso, he had issues in Teso, there was insecurity. When he had political challenges in Rwenzori and he felt he wasn't in charge, there was insecurity. So we see this trend of insecurity, especially in central Uganda, from the election of 2020, the last election we had. Why is it that all the rebel groups in the last 1 year, all of them are coming from within central Uganda? So something is going on that we need to be told. So for us, we don't know, we don't have the answer, but as observers, we are asking the state that we gave responsibility. Of course, if I don't know whether we gave or they stole that responsibility, but that whatever it means, to tell us what is wrong with Ugandan security now, because everybody seems worried. We of course get our worry from the fear of those managing security. Let me ask organizing secretary to say this in Luganda. Neyanziza nnyo Secretary General baseba ne bannyabo bannamawulire twagala okubaaniriza. Fena tukkiriza bulungi nti eggwanga lyaffe tulyagala kyenkanyi, newankubadde nga waliwo bannaffe abatugamba nti balyagala nnyo okusinga abalala, naddala abali mu buyinza. Olunaku lwaleero twagadde okutunulira ensonga y'ebyokwerinda. Ffenna gye tumanyi obulungi nti si nnungi, si ku nsonga ya poliisi yokka, wabula ne ku ffenna nga bwe tutambuza emirimu egy'enjawulo. Nammwe bannamawulire mukakasa bulungi nti nammwe security yammwe teri guaranteed. Ku lw'ebyo ebize bye batuukako okumala ekiseera ekiwanvu, kitegeeza nammwe temuli secure mu ngeri y'enjawulo. Twogedde ku nsonga ya minisita atwala ensonga ez'omunda ebyokwerinda mu ggwanga Uganda. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'akola statement emazeemu bannayuganda amaanyi nti ezimu ku nsonga lwaki bateekeddwa okuba nti bagenda kukendeeza ebifo eby'ebyokwerinda naddala poliisi. Tukimanyi bulungi nti poliisi kyekyokwerinda ekisookerwako ekirinaanye omuntu mu bulamu bwe, era poliisi yesemberedde omuntu okusinga amagye ge tumanyi nti gwakateekeddwa kubeera confined most of the time nga gali mu barracks n'ebifaanako ng'ebyo, n'okukuuma ensalo z'eggwanga. Naye ate poliisi yeekuuma muntu n'okukwasisa amateeka. Kati gavumenti ya NRM ekulembera mwami Museveni bw'evaayo ne bagamba nti bagenda kukendeeza ku bungi bwa police posts, abagende nga babagattagatta mu bifo eby'enjawulo, kitegeeza nti ebyokwerinda okulinaana omuntu wa bulijjo bigenda kukendeera. Ensonga eyo twagadde okuvaayo kugivumirira era n'okwagala okutegeera nti kiruubirirwa ki ekiri mu nsonga eyo egenda okugenda nga gavumenti kikyegenderera okukendeeza police posts ogenda nga ezifunza awandibadde 10 munnaffe nga byeri abitandiseeko. Tujjukira bulungi nti Katumba wa Malawi yabeera IGP wano, poliisi yali esemberedde omuntu owa bulijjo, era nga tukimanyi bulungi nti buli munnayuganda mukwano gwa poliisi, nga n'abantu tuwaddeyo ebifo byaffe bazimbibwemu police posts, tuwaddeyo ebizimbe byaffe. Ekasa twatuuka ku kigambo ekyokwongera okunyweza security, oyo ne bamugjawo ne bamutwala kubanga atandise okukola ebintu ebifaanako ng'ebyo, nga ne community members batandise okuvayo gamba nti ffe katugule n'emmotoka tufune patrol mu kitundu kyaffe, tutaddewo ekizimbe kiri eri
poliisi ebeerewaawo nze mpaddeyo poloti yange ebeeraawo kale nno oyo baamugjawo olw'ensonga ezo ezaali zetusinga okwenyumiririzaamu munnaffe yamusikira kale Kayihura n'agamba nti kale ekyo kiba kibaddewo tulina okumakinga sure nti tukola community policing nga y'amaanyi okwongera okusomesa kumpi buli kyalo tugiteekeko police post naye kati olwaleero luno olw'embeera eri mu ggwanga tukizudde nti basazeewo bakole mu ngeri efaananako bwetyo naye ekimu ku bigendero bisinga okuba ebikulu ennyo nti baagala kukuuma abasirikale baabwe abatendekeddwa obulungi baleme kufuna buzibu abasirikale baabwe abatendekebwa obulungi ennyo babajje mu bifo bye balowooza nti si birungi babataase kakati kitegeeza nti ate ffe munnayuganda kati ani agenda ataffe okututaasa kubanga bw'ojja poliisi wolowooza nti si walungi akale ate ababeerawo ani agenda okubakuuma kyo nno twagala bakama baffe abakwatibwako ku nsonga eyo abakulembera gavumenti yakuno batuyambe batunyonyola ensonga eyo tukizudde ffe nga National Economic Empowerment Dialogue nti ekimu ku biruubirirwa byakumakinga sure nti mwami Museveni buli waaba nga alina abantu batakwatagana obulungi ebyokwerinda biba matankane ng'empale y'Abaseveni ebiseera ebyo mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi kati bitegerekeka bulungi olw'ensonga nti mu kino ekiseera eggwanga lyonna likimanyi bulungi nti olwa voting patterns ezaaliwo mu 2021 nti ekitundu ky'amasekkati naddala Buganda mwami Yoweri Museveni tebamukombya kamuntamu n'ebitundu ebirala kuba nti mumanye era ebyaddirira naye wano tebamukombya kamuntamu kati kirabika era okuva ku lunaku olwo tutandise okuwulira obuntu nti obujja bumerukawo abayeekera sijuyi babayita bano twakuteyo wano bayokyeza poliisi tutandise n'okulowooza nti oba kati poliisi zino ezigenda zokyebwa n'okukuba abapoliisi bandibanga babe babeekolera kubanga tetunalabayo bantu bakwatibwa ate nga bebalumba babyakwerinda kale nno ekintu ekyo kituwadde okutya era mujjukira bulungi nti gavumenti yakuno bwe yafuna obutakkaanya n'abantu b'omu Teeso ku nsonga y'ebyettaka n'ente zaabwe okukakkana ewabeerayo insecurity ebyokwerinda byafa abantu babeera mu kubunkenke ne banyigirizibwa ne baddibwako ebyabwe baamala kuvaayo kwerwanako kukola arrowboys ekyokubiri gavumenti yakuno bwe yafuna obutakkaanya ne bannaffe ab'omu Lwenzooli nga balowooza nti nno simanyi ekibiki ne bateekayo obuyeekera kwakananga bannaabwe mukama waabwe nakati ali mu Kampala muno akulemberera eno obwa Lwenzuluulu bamusiba mbanfuluma Nalufeenya ng'ayingira akati embeera efaananako bwetyo olaba nti kitiisa nti abantu beeyo nabo babakolako obutujju gavumenti yennyini yabakolako obutujju aba Lwenzooli mu ngeri emu oba endala n'olw'ensonga eyo ekitundu ekyo ne kifa mukimanyi bulungi nti gavumenti yakuno bwe yafuna obutakkaanya bulungi nga balowooza nti bannaffe bali abaali ne gavumenti eyaggwako era baamala emyaka 20 nga nabo tebaali bulungi era nga naye waliyo insecurity mu Northern Uganda West Nile n'ebitundu ebifaananako ng'ebyo kale nno ekintu ekyo kituwadde okweraliikirira nti buli awabeera obutakkaanya wabeerawo insecurity kati ennaku zino bw'ogenda mu Northern Uganda okuba nti bakwatagana bulungi bali mbufumbofumbo obuli awo obutategereka ne gavumenti yakuno mbu bali yaddeyaddeko naye olwambeera eyo Kalamoja mumanye ebyabatuukako olwokuba nti baali baawukanyeemu nabo ne batulugunyizibwa mu ngeri etaali nnungi kale nno twagadde okwangala okwadressinga oba okwogera ku nsonga ezo zitegerekeke bulungi ezituusiza ne bannayuganda abakozi ba gavumenti yakuno okuba nti bakyasobola kutambulira mu mmotoka ziriko nnamba myufu osanga emmotoka ezitambuza baminisita ezitambuza bajeno nga bali mmotoka ziri private naye nga emabega ezizivaako n'emmaaso eziriyo zo z'amagye nezo ze batambuliramu wano nga kuliko nnamba za bulijjo so nga ate kuteekeddwa okubaako ennamba eza gavumenti ezirambika nti kati nno oyo agenda wa kitongole bwe kiti oyo minisita gundi ono bwati naye kati okyasobola nabo batambula badisigayizi nga beekweka mu ngeri etakyategerekeka kati babanga bannannyini security nabo beekweka bambala obukookolo ne batambulira mu mmotoka ezitali kiriya kitegeeza obulamu si bulungi eri bannayuganda twagala bannayuganda balaniko okuteekawo ebibuuzo buli omu gy'ali munnayuganda tukusaba buuza gavumenti yakuno na buli muntu ali awo
lwaki naawe minisita mukyala buuza omwami kiki ekikutuuseeko emmotoka nga kyagitambuliramu n'omwana abuuze kitaawe naffe oba okukyatandika okubuuza buzibu ki obutambudde era bugenda maaso ku ggwanga okuba nti nno otambula Kampala yenna ng'ennamba za gavumenti tezikyalabika. Waliwo obuzibu oba tewali buzibu? Kitwagala okumanya. Tweyanza nnyo, tweyanzeeko. Weebale nnyo ssebo. Okusinziira ku nsonga eyo, ebimu ku nsonga lwaki abantu balonda gavumenti kutukuuma n'ebyaffe. Buli gavumenti lweremu okukuuma abantu n'ebyabwe ate nayo neeyambala okutya, kitegeeza eba yeggyemu obwesige. That is a vote of no confidence. Nga gavumenti yennyini yeegyewadde. Kubanga ensonga enkulu lwaki tulonda gavumenti kutukuuma n'ebyaffe. Mu bitundu ebyenjawulo abasuubuzi battiddwa, abaana abakola ku mobile money babeera mu bunkenke, banks bazirumba. Twalabye ekitalabibwangako wano e Busiika nga OC afunye kabangali atisseeko fayo za poliisi zonna n'asengula poliisi. Nene eggwanga lijja tussa enseko. N'asenguka n'adduka ekibamba n'agenda yeewogoma ku police station eddako ey'Ebugema. People bino biringa ebyokusaaga naye bino ebintu biri serious. Emboola bwegoba ow'ekiwempe kati gwe ow'eddiba. Bw'ebanga owa poliisi adduka ekibambuliranga naye atidde kati gwe musajja wattu atalina yadde butida. Bwe kibanga abantu be twakaanyaako bagende mu poliisi batukuume ba frontliners, because poliisi oba frontline okukuuma security, ng'ate naye kati akuumwa magye, owa poliisi akuumibwa magye, waliwo n'ekizibu lwakuba tekyogerwako. Mwami Museveni ebbanga lyonna abadde yamatiza bajjajjaffe ne bakitaffe nti yaleeta emirembe. Bw'abanga kyabadde yenyumirizaamu kati tetukyasobola kyenyumirizaamu. Kino kibuuzo akyagwanidde okuba mu buyinza. Because y'ensonga eyamuleeta. Naye nga Mr. Odaka bw'abannyonnyodde, okuva emabega wonna okuva lwe yafunamu amaanyi n'asobola okuba nti asobola okuyingira mu byokulwana kutandikira kwa Amini. Bino tetumusalako bigambo. Genda osome mustard seed. Ekunnyonnyola bulungi bwe baatabangulanga emirembe kwa Amini. Noza during Amini awufulo nasa weetandikira kikosi maluumu. Amaze kuyingira mu buyinza ne tufunako ku mirembe. Era nga bwe babannyonnyodde ebitundu byatakkaanya nabyo, either wabaayo obuyeekera oba babeera mu mbeera enzibu. Kati twebuuza, waliwo ebintu ebimu ebiswaza. Bali babadde eri mu kuziika wa Nadduli bwe baalwanye, okulwana okwa bulijjo mbumundu ye yabuze. Tebatubuulira yaani. Kati emundu zaafuukanga bijanjaalo nti oli yabadde nayo neebulaawo. Bali ennateete basiba abantu okukamala obumazi. Ebintu byali yiri eri Kapeeka basiba b'ennateete. Nateete baakasiba abantu abawera 8 banoonya mundu yabuliye Kapeeka. Mundu bwemaze okubuliye Kapeeka across Semulweyo triangle ne bagenda babizza e Busiika. Era bayeekera. Ne bakiconnectinga n'aba traffic be babbako emundu wali ng'ogenda eruweero. Emitiyana batugamba buyeekera. Saidi z'omusembabule buyeekera. Kiki ekigenda mu maaso? So, bw'eba gavumenti tekyasobola tukuuma waliwo ekitali kituufu. But I think buli gavumenti lweremu okukuuma abantu n'ebintu byabwe, that is a vote of no confidence. Tewakyali credibility yonna gye tukyayinza kuwa gavumenti kuba n'ebyenfuna byagiremadde. Tekyasobola tukulaakulanya, ebyenguudo twabivaako, ebyamalwaliro tetukyalina kye tubanyega, ebyensoma twabeerabira. Kati n'akatono akabadde kasigaddewo. Naye nga ffe abanniidi tuzze kuba ggwanga mujje. Buli muntu w'oli tegeera nti ensi gavumenti yakuvaako n'abalina okukuuma ate nabo beetaaga obukuumi. Bwe kuba kusaba Katonda mwekwase nnyo. Bw'oba osobola ggula ffumu liteeke mu nsonda weekuume.
bw'oba olina jambiya gy'oba obeera nayo because abakuuma nabo kati beetaaga obukuumi. Buli minisita wano, buli mukungu wa gavumenti akuumwa ditaaki ya poliisi, basirikale nga 8 ne bamuweerako n'ab'amagye. Kati ate ffe abatabasobola abatabayina bwe babanga nabo obukuumi obwo babwongeddemu amaanyi ng'ate bo babwetaaga ffe ne babutuggyako, waliwo kye batatubuulira. But we must hold them accountable because this is their cardinal duty. Yensonga lwaki yayimirira Kadaala n'asaba obululu. Kigambo kubba ku ye ndowooza bw'okimuggyako abataliiwo because ye. So tubasaba bannamawulire ensonga eno tuleme gitwalanga yakusaaga, tukunge bannayuganda bategeere tebakyayina mukamwana, beekamwane beerwaneko beekuume. Gavumenti gye balonda okubakuuma tekyasobola bakuuma. Abasirikale be tutaddemu ssente nnyingi obba traininga batukuume tebakyasobola. Emmundu zibulanga emmundu nazo zifuusenga bijanjaalo. N'ebyo byonna tewali abinnyonnyola. Abanene mu magye ne poliisi batandise kulwanagana, ono ayogera kino ono ayogera kiri. Ate obuzibu nti omu baamukuza ali waggulu nnyo, engeri gye baamukuza naye amanyi bwe yajja. Bano basajja battu abazze nga bajja bayita mu process, balina experience, bagezaako mulaga nti nedda kino ye ayogera kirala. Noyinza okukola comment n'ogamba bali M23 bali eri balwanirira mikwano baganda baffe mu nsi endala. Omusajja mukulu ono diplomatic relations nga zimusumbuwa. You make such a dangerous comment against another country. Kale mukama. Dear members of the press, receive the president is ready to address you. Thank you very much. Now, I think we are seeing the beginning of the end of an era. So our good news has come masked as bad news. Because now, for the first time, we are seeing more than 1 cent of power. One person says one thing, another one says another thing, totally opposite. Now, the one thing, as bad a leader as Museveni has been, the one thing at least we knew there was 1 cent of power. Now we are not sure there is 1 cent of power because we are seeing conflicting information coming from different places and sometimes even more than just 2. So now we are, and the truth is, Museveni's experiment has finally yielded results, and those results are failure because you cannot hold a country secure when you've created an apartheid state where some people feel totally disenfranchised from anything to do with the country. They are on their own, completely disenfranchised. And then there is a privileged people who think or who feel entitled to everything. Every business, they just come and take it. They take every business, somebody innovates, they come and take. And so they don't have to even think. Because they have power, they can just come and do anything. They are the very people who have been wanting to steal money, and now and lock you up so that you shut up and don't waste their time. Stay at home and, stay home, be safe. And now, there is no way you can avoid civil war when there is a whole lot of people who feel that they have nothing to lose. And that is the case we're having here. Now, how come police stations are being attacked? To the point that actually they are merging police stations so that they protect guns, because policemen are now vulnerable. So they are merging police stations apparently to protect policemen, but of course I know they don't care about policemen, but to protect the guns, because people are attacking police stations to get guns. But we've been 36 years, they have been praising themselves. We attacked Kabamba. We attacked Kabamba. That was a criminal act. They have been praising themselves for a criminal act, for fighting a legitimately elected government. Now, suddenly, people perhaps have started reading Mustard Seed. So now they are learning, taking examples, because now police stations are being attacked. And now the problem is,
we don't really feel like the president is in charge. He's not. Because he says one thing, his son says another. I don't know, like there is totally different centers of power. So now we want a state of the security address to tell us who is attacking police stations, who is stealing guns. If policemen are unsafe, how safe are citizens who do not even have any ammunition? If what is the, I mean, should we take every Twitter account seriously? If not, then let them tell us that when you don't take it seriously. But we cannot take it seriously when somebody has a rank, which you got recently. So now we are in serious trouble here. Not, the trouble is that this might be birth pangs, birthing something new, perhaps. But the reality is there is a serious security problem in this country, and now people who are in charge of security are hiding. I mean, who have intelligence information are hiding. They cannot even appear on TV stations or radio. They are in hiding somewhere because they are not sure what to speak. And you know, in places of uncertainty, you are scared if you come and say something that might cost you your job or your rank because there is uncertainty. So everybody says, leave me alone. Let's see how this turns out. But the reality is this, and we've said this before. You cannot have security guaranteed when so many people feel that they do not belong to the country. They feel they have no rights in the country. They feel completely disenfranchised. They see that the state has been their enemy for so many years and not their ally. And they feel that they're on their own. Eventually something has to happen. And all these things, by the way, everything comes back to finance. And then you practice sectarianism. You practice nepotism. And parochialism. So like Museveni is like a bagger, you know? Nepotism, I was going to say colonialism, but maybe a bit of that. And nepotism, sectarianism, all the other things for which he says, don't talk about them. If you talk about them, we are going to arrest you. Shut up. Shut up, we are going to arrest you for talking about nepotism. Who told you? What about you is practicing it? So, how are we going to solve the problems of this country when we cannot even talk about them? So, tribalism, nepotism, parochialism, sectarianism, bagger. Like this big. That's Museveni. And after some time, these things come back to bite. You cannot run a state like that. You cannot. It comes back to bite. You see, they think they can subjugate everybody and make you're bitter, you're angry, you've been oppressed and what, and they just subjugate you and tell you, shut up, don't say anything, otherwise we are going to kill you. Eventually people come and say we are not scared of death because they are dead anyway. So there is no way you can sustain a state the way Museveni has been trying to do it. It's not possible because certain issues have to be addressed. And issues concerning an apartheid state in which some people are so entitled to everything and others have nothing. And even the little they have can be picked up any minute. Somebody who is in power fancies it. They can come and say, give me that also. Now, there is nowhere in the world where that has been sustained. Nowhere. And it's not going to be sustained in Uganda. Okay? Everybody has to feel a part of the state. They have to feel a part of what is happening for them to have a stake in it. But there are so many Ugandans who don't have a stake in Uganda. They don't feel like they have a stake. They don't feel like they care. Because some people have taken ownership of the nation. So, and then they even post things, tweet things which are sectarian, and then they come and say we are whatever for sectarianism. And then they are the biggest sectarians. So anyway, let's see how this goes. But the security situation is not good at all. At all. As the gentleman said, the OC
gets all police files, puts them in a pickup, and runs to another station, look for shelter, runs for shelter to another station. A police. Now what about citizens? If policemen who have guns are running, what about citizens? So this is the scenario we find ourselves in. And maybe at some stage, since now they are, I don't know, we don't want any more Ebola updates. Let the president come and give us a security update. Okay? Security update is more important right now. Because so many people are being arrested, killed, now in a state of uncertainty. Even lawless people now feel empowered to come and do all manner of things. Because now, amidst all this, thieves know that they can get away with it. Because policemen are running for their lives. So who is going to arrest thieves? So now, the social contract we have with the government to protect us, people, and property is being breached before our eyes right now. Because we do not feel secure. Thank you very much. Kamala okunywa ku mazzi. Katumuwe ku lwendo asobole okudda mu lwawano. Kakati embeera eriwo tulabye nti ebyokwerinda tetukyamanyi ani ali in control, kubanga omu omunene ayogera kino omulala n'ayogera kirala. Tulinga abalina amaloboozi abiri agafuga eggwanga, kubanga ku byonna ebibaddeyo mu mulembe gwa Museveni newankubadde abadde mukulembeze mubi ddala, naye at least wabaddewo eddoboozi limu ng'omanya nti eddoboozi lye tutambulirako newankubadde eddoboozi tolyagala. Naye kati tulinga abalina amaloboozi agasukka mu ddoboozi erimu. Ono ayogera kiri, oli n'ayogera ekirala. Ono agala tugenda kusaanyawo bali abayekera, oli n'agala nti mubaveeko. Bonna ba general, oli n'agala nti mubaveeko kuba bakuuma abatuusi. Kakati ne tugamba ani ali in control, ani tugoberera ani. Kati ne tuba nti kati oba oliawo kye kitonzeewo n'embeera etali ya butebenkefu. Kuba kati police stations bazirumba, kati batandise okuggalawo police stations 1,000, police stations 1,000 ne baziggalawo lwakuba tebaagala bano abadde banyaga emmundu okugenda okunyaga emmundu ku police stations. Kati ne batandika ozigattagatta ne wesanga nga baggaddewo police stations 1,000 naye nga bakuuma mmundu, naye twagala okumanya ani abba emmundu za poliisi. Kati ate buli woolaba owa poliisi olabawo w'amagye amukuuma. Kakati abapoliisi baba bakuumibwa bukuumibwa afaani agenda otukuuma waba balina emmundu ate bababbako ndoza tebakyesiga abapoliisi na mmundu ensonga lwaki bateekako abajaasi abaine. Kakati twagala okwebuuza ani abba emmundu z'abapoliisi ate kigenda kukoma ddi? Ate katwakirabye busiika twa Lwero kati bakwata abantu. Katwagala okutegeera embeera ya security mu ggwanga eyimiridde etya. Kakati ate twetuvaawo twategeera dda nti tosobola kufuga ggwanga nga Museveni bw'alifuze n'olowooza nti ligenda kutebenkera emyaka mingi. Na wano we tutuuse akisindise busindisi, kubanga eggwanga lirimu abantu bangi nnyo abawulira nga tebali kitundu ku ggwanga, ebigenda mu maaso tebibakwatako, babasalayo dda. Towulira nti eggwanga lyo likwetaaga oba linaakuyamba mu ngeri yonna, kwegamba eggwanga ne lifuuka omulabe. Kati nekibanga batondawo embeera ya apartheid ng'eyali mu South Africa, waliwo abalina ssente, bo be bannannyini ssente, bo be bawulira balina okubeera ne ssente. Kati ate ne wabeerayo abantu abawasi nga ye n'akatono k'oyinawo oba ka bizinesi oba akasente okayina lwakuba omunene oli tannakaagala, bw'anaakeegwanyiza essaawa yonna akakima, ate najja n'akima n'agaleeta nga tolina kyojja kukola. Kati tosobola, kubanga ekiseera kituuka nga abantu bangi tebakyalina kyakufiirwa, kati nga tokyasobola nakumulimba nti kumutiisa nti ogenda mutta, kuba n'obulamu bwalimu bulinga kufa. Kati n'aga nti kale ekijja kijje, kubanga yembeera gye tulimu kati. Eno apartheid state gye batondawo nga waliwo ab'amaanyi be bannannyini buli kimu, otonzeewo ka bizinesi ko oyiyiza
bakalinda ne kakula ne kabaako ne katuuse bannannyini ssente ne bakakima ne bagamba okatuweera obwereere tujja kuleka bw'otookatuweere bwereere mukazi we tujja musanga mu septic tank omusango gw'okutta tugukuteekeko ggwe bakusibe emyaka 25 nti wasse mukazi wo naye nga mukazi wo tonnamutta kati bye bigenda mu maaso kati ne weesanga nti okwata bizinesi bulungi n'ogibawa okusinga okgenda mu kkomera n'otandika kuyiiya buto kati ate w'oyiiya obuto osaba katonda nti baleme kiraba obanga aliira emmere aliira ki ennyama muki aliira ennyama kubanga oba omanyi nti kasita bakalaba era nako ne bakayitaaga era bajja kukakima ate bangi oke batono naye bangi ono bw'akimaka n'oli ajja kukimaka neweesanga nti abantu bangi nnyo aba businessmen biki baleka amabuli twagezaako okuleeta abasuubuzi wano okujja okutubuulira ebintu bye bayitamu tewali yadde n'omwayiza kujja wano kubanga n'amalajja baga nvaako tuveeko waliwo ne yatulimba nti nzija netula wano ku makya tugenda okukuba essimu ye nga teriiko kati yaddako lwaggulo n'agamuganda bayala aka bizinesi kange bakasaanyeewo kakati embeera eno ey'okutya eneekomawa kati walina okubaawo ekibaluka kati bino ebigenda mu maaso oba oliawo ebinaatutaasa nze simanyi naye nga ffe tetuli bakwasiba mmundu naye twagala omukulembeze w'eggwanga gy'atubuulire are we safe bw'oba oprotectinga abapoliisi kati ffe ani anaatuprotectinga minisita wa internal affairs yagambye nti ati twagaddewo police stations kubanga abapoliisi tubatendese tetwagala babatte kati ne mbajjayo baleme batta kati ate eyo gye mubajje teri bantu ani agenda obbataasa olw'okuba ffe tebaatutendeka kati ffe batutte kati embeera gye tulimu kati twagala security twagala omukulembeze w'eggwanga ave mu byebola ajja atubuulire baani ababba emmundu security situation are we safe that's what we want to know do we have one voice tulina eddoboozi limu ng'eggwanga kubanga buli omu ayogera kyayagala ave atubuulire is he still in charge oba tugende ew'omulala byetwagala okumanya ebyo oyo ayogera biri oli ayogera biri ono ayogera biri oli ayogera biri kati byetwagala okumanya mu next address ye ebyebola abiveeko tujja kwerinda ffe tusinga okwagala obulamu bwaffe okusinga ye tewali gavumenti eyagala obeere mulamu okusinga gwe bw'oyagala obeere mulamu kati we look after ourselves thank you very much naye ekya security ekyo kyo contract tugirina na gavumenti okukuuma ebyaffe naffe mwebale nnyo waliwo ebibuuzo eyanza nnyo nze Dennis kibuuzo kyange ekisooka mu njogera yammwe muvumirira ekya poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda okusengula poliisi ng'oggyeko ekyo ki ekyandikoleddwa obutasengula poliisi bandikoze eki ekyokubiri nze omu ku balabye ku bbaluwa Mr. President ng'ekuyita ku kitebe kya CID okweyanjula olina obubaka bwewakozesa obwawulayawula mu bantu simanyi teekeyo ku ekyo ogendayo togendayo oba agisengudde naye nkyayagala okusooka okutegeera CID offices zikyaliwo ezaali oba nazo baazisengudde waliwo abapoliisi abali oba nabo badduse kati ekyo kyenjaga kusooka okutoka nja kugendayo oba banjagala bajja kugendayo naye bajja wano ku lwokuna saawa 10 ez'olweggulo nga baleeta ebbaluwa eŋŋamba nti nina okugenda ku poliisi saawa 4 ez'olwo olunaku lwennyini naye nga ate ebbaluwa abagireese saawa 10 ez'olweggulo kati neŋŋamba bano abasajja baagala kunkwata Friday ngende mmale weekend kugundi ne okay tebankwata kuba naliwo wano najja nembeerawo wano ninja kugendayo ku poliisi nabyo byeboogera naye kamba buli ekituufu ebya sectarianism si bye baliko twabalemeseza ssente za health ez'Ebola abazungu baaganye ssente oziyisa mu ministry eya health baagaye bagenda ziyisa mu agencies kati nasse eddiiru z'abantu akedi zigenda kukoma wakati kati ensonga lwaki banyiigidde kati beekwasiza sectarianism kuba bwe boogera ensonga entuufu ejja kkula abantu bategeere naye nga bino bye tubadde tulwanyisa bino ebyago
eyo yensonga birina byogera mu May emyezi giyiseewo emyeka 3 gisuseewo ati bagambye May 30th katuli mu November kati badde balinda ki badde bakyakola okunoonyereza bino bya health waliwo abantu mu ministry ya health awo abanyiigira kubanga nabalemesa ssente kati abazungu ssente baziyisawo direct ne bazitwala mu agency zaabwe ze badde bakola nazo okulwanyisa Ebola kati aba health bakaba ne ssente muziyise wano ne baziyisa ziba zaakatuuka syo ne zigenda tezituulako tezina account kwe zituula tuziraba mu bizimbe wano mu Kampala kati bwe busungu obwo kati bagenze baagala kuntiisatiisa na poliisi ne kambabuulire of course byonna byenjogera wano bibeera bituufu naddala ku nsonga ya health eno because nabagamba nze natandika wano nga mbagamba naye kati twawulidde kati batandise district nyumba ku nyumba bagema nti polio naye sometime back bagamba nti Uganda is now polio free kati vaccine bagikyusizza linnya naye nga bakyayina ate kati bakuwa vaccine ya covid ejja kubeera expired kuba tetunafuna ndala tukyayina ziri za expired nga zimazeeko emyezi kati nga 3 oba 2 nga ziri expired ne bakyayagala okuziteeka mu baana ne these people are murderers nze mbabuli these people bana abantu bassi so kati yensonga eyo wakibaga poliisi ekuyita kati nja kugendayo naye babaagala kulya ssente bazirye naye tebagenda kutta baana b'abantu because nze by the way Osaga when they are going to kill people tetujja kusirika nga bagenda kutta baana b'abantu kati simanyi baleese simanyi vaccine kati ono yaki kati vaccine ziringa 6 ez'enjawulo zitambula ziyinaayina bakaka abantu kuba bakusanga oliawo ne bakufuuza zyo ne bagikufumita no consent this is vaccine rape tewali consent kakati eno njagenda ku poliisi mpulire bye baŋŋamba kase bange ekyaliwo tebagisengudde njagendawo mpozi ebbaluwa yegamba ŋŋendawa kibuli njagendayo this afternoon no problem kale ndowooza biwedde kati poliisi baziteekawo zikuuma abantu kati osengule poliisi nga tosengudde bantu ku kyalo oba okoze kiribanga ogga nti waliwo ekirumbi essomero abasomesa bonna babajjeeyo badduse naye abaana babaleseeyo kati awo n'obuuza nti obadde oyagala bakole batya abasomesa bwe babadduka n'abaana bebatwale kubanga wabeerawo ekibambulira balina kusooka kusengula baana abasomesa ne balyoka badduka naye kati abapoliisi babasengula badduka batya kati ffe naye bali wano banyigiriza ffe naye abo abatunyigiriza bagende eri ekagundi ewa busiika busiika babatransfaringe bagende eri edewe byebyo biwedde waliyo ekibuuzo ekirala ebibuuzo byeka teri kyenjagadde okwongerezaako Mr. President nakyo kiri mu security tebajja kutuyambako biseera biri wa poliisi yatambulanga bwomu naye kati emyaka giweze 2 batambula 4 kubeerako wa poliisi ayambadde kaki nekubeerako wa poliisi ow'ebibomboola nekubeerako ayambadde bbulu nekubeerako n'ow'amagye kitegeeza ki kubanga bonna balina obutendeke bwa njawulomu n'ebigendererwa bya njawulomu bwe tuba tukitwala nti buli muntu aba abega munne asobole okulipooting kyatulema okutegeera kubanga bava mu departments za njawulo ab'ebibomboola abakaki bano abaffe batutandikirwako aba bulijjo ne wabeerawo ne bali abava eri waggulu bano abatambula mu zino emmotoka ensaaniiko obulungi ezitategerekeka zi drone
aye ne kubeerako n'ow'amagye naye nga bonna balina emmundu nnya bali bana ate buli muntu alina orders za njawulo kubanga abo bonna bonna tebabeera ku paledi y'emu gamba balina kuvaayo batubuulire ono alina instructions z'alina bw'abadde ku makya ku paredi abadde wala ne bakama be ne bamuwa instructions noono wakkaki alina w'abadde era abadde ku paredi naye ne bamuwa instructions different instructions ate nga bakolera wamu n'olwensonga eyo byonna byonna byongera okututeekerawo ebibuuzo bingi ate nga ansa ntono manyi tebazirina naye ffe tuba tunuulidde era n'ekyo tubaye tukiraba bulijjo kubanga kwabo bali bana ate ne batambula bonna babati ne bayimirira bana n'obuuza nti lwaki tebayimirirawo owa poliisi omu ow'amagye n'avaawo oba ow'amagye aliwo omu n'owa poliisi omu ate abala bakola ki ekyo nakyo kyakwerinda kyamaanyi nnyo tweyanziza nnyo